This program is held in connection with the 101st International Women's Day, celebrated annually on March 8th. I am encouraged to see highly accomplished and successful. Pakistan fully supports women's empowerment and equal rights in political, economic, social, and cultural spheres, and is working to end violence and discrimination against women. The role of media and civil society is especially important in creating awareness and forming opinions necessary to that end. In the past 100 years, the international community has made significant progress to promote and protect the rights of women. As a result, the disparities in rights of men and women have visibly narrowed. Nevertheless, incidents of domestic violence and harassment still occur, albeit less frequently. Even today, about 70% of the world's 1.3 billion absolute poor are women. Only 1% of the world's assets are in the name of women. Women receive about 30 to 40% less pay than men for the same work. Women in the country. Our founding father, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah said, and I quote, "I have always maintained that no nation can be worthy of its existence that cannot take its women along with men." Unquote. The Democratic Government of Pakistan is committed to the empowerment of women in the country. Doing so affects the progress and development of Pakistan. Has the distinction of electing the world's first female Prime Minister, Ms. Shahid Benazir Bhutto, and the first female Speaker of the National Assembly, Ms. Hamida Zulfikar Mirza, in the Muslim world. Women represent 17% of the Senate and more than 22% of the National Assembly of Pakistan. The present democratic government has taken a number of steps to provide financial security, पाकिस्तान के कौंसल जनरल का नाम हुआ कि इनका नाम फकीर सईद आसिफ हुसैन है। सोचा कि औरतों को लिखा ने इनको बढ़ा दिया है, लेकिन नाम से पहले फकीर लिखा हुआ है। यही करने वाले फकीर तो नहीं, क्योंकि हम पाकिस्तानी कौम कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो जाती है। 19वीं सदी में इंसान दाखिल होकर साइंस और टेक्नोलॉजी के मुतालिया और सितारों पर कमंदे डालने की बातें कर रहा है। सवाल पैदा देने की शुरुआत 1977 में की थी। क्या 8 मार्च 2012 तक यानी 100 साल औरतों ने ये कामयाबी हासिल करने में वक्त लिया है। बेशक और जाहिर ऐसा लग रहा है कि औरत मर्द के बराबर हर मैदान में खड़ी नजर आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या तरक्की पजीर क्या गैर तरक्की पजीर ममालिक में आए दिन औरत का मुख्तलिफ शक्लों में इस तस्वीर को किसी हद तक थोड़ा सा सहारा मिल गया है, लेकिन ज़्यादा मतलब कि इख्तिसासज़दा औरत पूरी तरह चादर चारदीवारी के अंदर दाखिल हो नहीं पा रही। इनके बिखरे हुए खानदान के साथ वजन और मुंह पर तेजाब डलवा कर औरत दिल बर्दाश्त होकर खुदकशी कर लेती है। आज के आज़ाद मीडिया ने भी औरत को नुमाइशी चीज़ बनाकर रख दिया है। कहीं मलायत ने शरीयत बिल बनाकर एक मर्द के बराबर 2 औरतों की गवाही बनाकर औरत का दर्जा घटाकर रख दिया है।
لیکن میں ناامید نہیں ہوں. مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں جب تمام عورتیں تعلیم یافتہ ہو جائیں گی تو مرد کے ساتھ آنے والے کل میں خلائی شٹر میں بیٹھ کر مرد کی ثانیت بن کر بتائے گی کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے. مغرب اور میں پاکستانی ہوں اور مجھے کہنے لگا کہ تم نے شٹر سا وہ برقع بھی آپ نے پہنا. میں نے کہا نہیں, ہمارے ملک میں عورت تو کوئی عورت کی شٹر کی یا برقع کی کوئی پابندی نہیں ہے. نہ گھر میں خیال رکھا جاتا ہے, نہ باہر جانے پر پابندی لگائی جاتی ہے, اور نہ ہمارا شاید پاکستان کو افغانستان سمجھ رہا تھا. میں نے اسے کہا کہ مجھے صرف چند منٹ دیں, میں اپنے ملک کے متعلق بتاؤں. تم لوگوں نے اپنی میڈیا سے وہی کچھ سیکھا ہے جو تمہیں میڈیا بتاتا ہے. تم ایشیا کی غریب ملکوں کے ہاتھوں عورتوں کے اقتصاد کے بارے میں ضرور سنا ہوگا. کیا ہمارے میڈیا نے یہ نہیں بتایا ہمارے ملک میں ایک خاتون بے نظیر 2 مرتبہ وزیر اعظم بنی ہے. تمہارے ملکوں میں مردوں نے, تمہارے ملک جو سپر طاقت ہے, جو عورت کے لیے بہت بڑی community services and social work at a much larger scale. Ordinary women like me and my other friends who are sitting here have also come together and helping people and communities cope with adversities caused by poverty, natural disaster, discrimination, domestic violence, child abuse, addiction, physical and mental illness, divorces, unemployment, and disability, to name a few. I would like to say that some of my friends who are sitting here have gone extra miles to make a difference in the lives of many. They wake up every day with burning desire to help humanity, desire to come forward and help individuals and communities. Take part in the grooming and education of our youth. Education our youth, I stress our youth, and extend assistance to women and elders. On this occasion, I would like to request the Consul General of Pakistan to formally participate in terms of organization and finances in this good cause by formalizing a team. کچھ کام فقط مجبوری تھے اور وقت بہت ہی تھوڑا تھا اور سارے کام ضروری تھے. My dear friends, I can assure you of one thing. It is neither a majburi nor was it zaruri for Consul General Faqir Sayyid Asif Hussain and Ambassador His Excellency Hussain Haroon to organize this event. Rather, they are both here to cheer on this room full of determined, accomplished, outstanding, and passionate women. A few years ago, when I was living in Chicago and my daughter was about 7 or 8 years old, I have 3 favorite books of fiction in English. The Brothers Karamazov. ہی زہر ہے دنیا کی ہوا تیرے لیے, رت بدل ڈال اگر پھول نہ پھلنا ہے تجھے, اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. توڑ یہ رسم شکن سلسلہ پند بھی توڑ, تیری خاطر جو ہے زنجیر یہ سوگند بھی توڑ, توق یہ بھی ہے زمرد کا الو بند بھی توڑ, توڑ پیمانے مردان خردمند بھی توڑ, بن کے طوفان چھلکنا ہے ابلنا ہے تجھے, اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. توڑ تو فلاطون و ارسطو ہے تو زہرا پر بھی, بہت گہرا بند ہے یہ آخری. تو فلاطون و ارسطو ہے تو زہرا پر بھی, تیرے قبضے میں ہے گردوں تیری ٹھوکر میں زمین. ہاں اٹھا جلد اٹھا پائے مقدر سے جبیں, میں بھی رکنے کا نہیں وقت بھی رکنے کا نہیں, لڑکھڑائے گی کہاں تک کہ سنبھلنا ہے تجھے, اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے.
Zakir Sahab for organizing this marvelous event, but most of all to my dear friend Dr. Azra Raza, who thought to really put in her efforts to make this a successful evening. But I was just, as I was walking up, I said, this is terrible. I mean, after Azra, it's unfair to ask anyone to speak. So canning this, I will only say a couple of things. One, that celebrate their hard work. We are here to celebrate the 101st anniversary of International Women's Day. But we are sadly at a juncture in world history where the forces of regression, obscurantism, fanaticism have joined hands from one end of the world to the other, and the focus of their ire is people, working class people, and within that, women. It would behoove us to remember that the roots of the International Women's Day were, they go back to the second views, but more impressed by the candor and the vigor with which they express them. And I think that that's very good news for Pakistan. As usual, when we talk about Pakistan, there is some good news and, of course, often very bad news. On this International Women's Day, there is plenty of both. I think we've already heard many of you mention our first-time Oscar winner, Sharmeen Obaid, and this was a wonderful news, and the filmmaker said the women who appeared in it deserve all our praise and respect. It describes the work of a very courageous woman, Valerie Khan, and her colleagues. The reason that women need to work so hard is at the heart of the movie that won the Oscar. It's also at the heart of the paradox that faces Pakistan. I think many of the remarks today, in fact, alluded to the paradox. The movie describes the culture that supports them and the backward-looking religious dogma that seems to be overtaking our society and which needs to be addressed. Pakistan is changing, and changing very quickly. But millions of women today live as their mothers and grandmothers did. They have no idea what is going on in Los Angeles, in London, in New York, or even in Karachi and Lahore. They cannot read even a few words. They have very little contact with the world outside their street or their village. Their world is bounded by their families, and their lives are ruled by the social norms, by their husbands, by their fathers, by their brothers. If the person is good, and if the man is good, he's lucky, she's lucky. If not, they suffer, and they often have no recourse, as you know. Pakistan obviously cannot go on like this. One result of women's low status and lack of decision-making power is that they have many children, more than they would want or their country can afford. Nobody has a mind which is hindered. You are all born the same, equal, and free. And for the rest of your life, whatever is put into that mind creates what is called the social path. And that is where all the difficulties arise. So, yes, education and the other things mentioned have a great role to play. But the truth of the matter is that it has been shown over time in history that whatever women wish to have themselves acknowledged, nothing in the world has been able to stop them. I don't know what 100 years we're celebrating, nobody elaborated upon it, so I don't know why the 100 years.
If it is something, as the feast suggested, might be from the suffragette movement of the last century, maybe it's 100 years, but I'm absolutely certain that is not a marker that I want to recognize. Women in Islam, well, you had a woman, the Prophet's wife, lead you into battle with men walking behind. I don't need to go through the various stages of history. I come to India, women rulers, Razia Sultana. The fact she was killed because she was from the slave family and the dynasty had to end. Not because she was Empress of India, but she was. Over time in history, as things modernized and we came towards what we called the 1905 and 6 Declaration of the Muslims of India at Dhaka. Yes, of course. But there, in those multitudes, were Begum Mohsin al-Mulk, Nawab Begum Mohsin al-Mulk, and in that gathering were many others. The ability of being able to tackle day-to-day affairs of the founder of the nation. I believe that in various parts of India, women played a great role as women. I mean, okay, if I take the name of Rani of Jhansi, you'll say, oh yes, but that was a Hindu. I said, it's not Hindu or Muslim or anything. I think the fact that a majority of the world is kept subdued and in chains, that is where the battle has to begin. Really, it's very difficult now for me to talk. And I feel bad also because ये मेरे बड़े हैं और उनके बाद बात करना मुझे वाकई बहुत मुश्किल लग रहा है और मैं उर्दू में बात करूँगी वो कहते हैं कि अपनी ज़ुबान में दिल से निकली बात दूसरे के दिल को भी बहुत आसानी से पहुँच जाती है तो हम लोग बात हमेशा करते हैं ख़वातीन के बारे में और यहाँ पे जितना सुना बहुत सारी बातें सुनी पॉजिटिव भी नेगेटिव भी और ये दुनिया का दस्तूर है कि ये चीज़ अगर पॉजिटिव है तो साथ में नेगेटिव भी चल रही होती है नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी चल रही होती है हम एज अ नेशन आई थिंक दैट हम लोग बहुत बहादुर कौम हैं हम 1947 से लेके अब तक अगर हम देखें और हम सरवाइव कर रहे हैं और जिस तरीके से कर रहे हैं और इसका क्रेडिट फिर वहीं जहाँ से हम शुरू करते हैं एंड वो औरत पे ही जाता है और सारा क्रेडिट पाकिस्तान का जो भी है वो सारा औरत को जाता है अगर हम 1947 से शुरू करें वहाँ पे ख़वातीन के स्ट्रगल को शुरू करें उस वक्त महाजिर जो हमारे भाई बहनें आई हुई थी जिस तरीके से बेगम राना लियाकत अली खान जो मेंशन किया उन्होंने शुरू किया फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता अफवाह का नाम दिया देन लेटर ऑन इसी तरह स्ट्रगल्स चलती रही बीच में हम स्टक हुए जनरल ज़ियाउल हक के टाइम पे जिस पे हमें बहुत ज़्यादा अभी तक हम सफ़र कर रहे हैं हमारी ख़वातीन फिर वो एजुकेटेड नहीं भी है आज सब हम यहाँ पे जो बैठे हैं या मैं इधर खड़ी हूँ या आप जो इधर बैठे हैं आज हम एक माँ की बदौलत इधर बैठे हैं और वो एक औरत है माँ बहुत स्ट्रॉन्ग आज के उसमें मैं थोड़ा पश्तो में बोल के आई ट्राई टू ट्रांसलेट दैट इन उर्दू कि it's very difficult to switch over to Pashto उर्दू कि the मुला प मसला के the सूफी प फ़लसफ़ा के अक्ल रुख फिक्र तुजार शो प दिपेश दर पेश गुस्सा के the मंतक लेवानो राशि द गप्रेक दे हाँ गप्रेक दे माद हुसन फन पैदा को द वफा पे यो सजदा के वो कहते हैं कि
Okay. So, How do you see Pakistan? as a Muslim American born in America, this event really has helped change my viewpoint of Pakistani women. I think the women in my family tend to fall in the typical bucket of being raised in, a dominant male family. So it was really inspiring to see so many established women who not only have helped their own, I guess if you want to say, their own career path, but are taking the time to help their community and really putting in an insightful viewpoint on how Pakistani women can prosper in this world, how we can help each other out, and really just, I really gravitated to the approach of taking it step by step. This is not something that's going to change overnight, but it's definitely something that forums such as this, and especially leaders such as Dr. Raza, as long as we keep looking towards them for inspiration, I think Pakistani women have, greatest chances. American women, British women, French women, anyone, to really make their stamp on the world and, really go forward and do positive things. What do I what? What do you think about Pakistan? Oh, today I enjoyed it. I was quite surprised that there were so many women here. I've been to Pakistan about 50, 60, 70 times, and I know your country very well. I enjoy it. The people are very kind, very nice. And I know a little bit about the women. I have been to the Asma Jahangir. I visited her when I was in Lahore, and I saw a couple of the women whose faces had been damaged with acid. So that's one of the reasons I wanted to attend this conference. Ma'am, how do you see Pakistani women as you saw them before, How do you feel that? Are they in the world, they are going with the world, or what do you think? Pakistani women. I think they need a lot of help. Oh yeah. Okay. What kind of help? Would you describe a few words? Well, they need education. Number one, they need a lot of education. And they need to get out and work more, to learn more about the world and other cultures. Thank you very much. Thank you. अच्छा अस्सलाम वालेकुम नहीं एक बहुत अच्छा इवेंट था इंटरनेशनल वुमेंस डे के लिए बहुत इंस्पिरेशनल स्पीचेस बहुत अच्छी गैदरिंग बहुत अच्छी बहुत सारी फ्रेंड्स से इधर मुलाकात हुई पाकिस्तान के काफ़ी हालात का पता लगा कुछ हालात वाकई बहुत अच्छे लगे कुछ हालात काफ़ी परेशान कुन लगे जो लेडीज़ के हालात भी कुछ परेशान कुन लगे जो औरतों की अचीवमेंट्स थी ज़ाहिर है बहुत उन पे वी वेरी प्राउड ऑफ देम माशाल्लाह जो औरतें मेहनत करती हैं अपने आप को नहीं समझती कि हम एक जगह फंस गए हैं बल्कि उधर से निकलने की कोशिश करती हैं then there are those who say कि मैं बेचारी मैं मजबूर अब मैं क्या करूं है ना those are the ones who are going to need help from those who are able to provide that help from them we can't just leave them in that situation some people don't know how to get out तो ये है कि एक joint effort है उन औरतों का जो कि मदद कर सकती हैं और जो अपनी खुद मदद करना चाहती हैं डॉक्टर साहब ये बताएं कि पाकिस्तान में हुकूमत औरत की जो हालत है वो बेहतर बनाने में कितना कारगर साबित हो रही है मैं आपको सच बताऊं कि मुझे कुछ आइडिया नहीं कि हुकूमत क्या कर रही है क्योंकि मेरा पाकिस्तान से ताल्लुक़ जो है वो ख़बरों के ज़रिए और अपनी फ्रेंड्स के ज़रिए और इस तरह के फोरम्स के ज़रिए है तो आई एम वेरी सॉरी टू से कि मुझे हुकूमत की के ख़ास अचीवमेंट्स का नहीं पता बट आई एम श्योर कि दे मस्ट बी डूइंग अ गुड जॉब आई एक्चुअली होप एंड प्रे दैट दे आर डूइंग अ गुड जॉब आई एम कॉन्फिडेंट in our leadership inshallah I hope they do a great job and whoever people choose to bring as their leaders are their two representatives okay
ویمنس ڈے کے حوالے سے اپنے تاثرات بتائیں. السلام علیکم اینڈ تھینک یو پاکستان کونسلیٹ آصف حسین صاحب, کونسل جنرل آف پاکستان. اتنا اچھا پروگرام آپ نے ارینج کیا ہے پاکستانی کمیونٹی کے لیے. ہیپی وومن ڈے ٹو آل وومن آل اوور دا ورلڈ. اور میرا میسیج یہی ہے کہ گیو می گڈ مدرس, آئی ول گیو یو گڈ نیشن. اچھی مائیں ہوں تو اچھی نسلیں پیدا ہوں گی, اور یہی ایک کام ہے جو عورت کر سکتی ہے. اپنے گھر سے امپروومنٹ شروع کرے, اپنے محلے سے اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے. اینڈ فرام اپنا نیو جرسی آلسو آئی ایوری بڈی ہیپی وومن ڈے. ساری دنیا کی عورتوں کے لیے, ماؤں کے لیے, بہنوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے. بی پراؤڈ آف یور سیلف. ستارہ ایاز رائٹ جی. ہلو جی, السلام علیکم. ناظرین سلیم خبر قوم مونگن د کونسلیٹ کے د ویمن رائٹس اور د ویمن اچیومنٹ باندھے پروگرام وہ, اور دلتا کے زمونگت پختونخوا خور ستارہ اعظم راغلے وا ہو از دا منسٹر آف پختونخوا. اینڈ آگے ڈیر دلتا کے د خزو پبارے اور د ینگسٹرس پبارے کے خبریں اوکے. اینڈ مونگا دا ہوئے چے آؤ چاہے چے پختونخوائی کا پنجابی کا سندھی مونگا ٹول یو شے یو آؤ زمونگا خزو دا پارا زمونگا د ینگ جنریشن د پارا ډیر ضروری دی چې زمونگا اچیومنټ کو تعلیم ډیر ضروری دی زمونگا ملک او زمونگا ملک چې څنګه زمونگا خور وې ستاره یاس چې بھئی امن اور امن و امان ډیر ضروری دی. زمونگا امن و امان زمونگا ینگسټر چې دی سکم چې ال روان دی په جهاد په لارې باندې روان دی, دا د زمونگا لار نه دی. زمونگا لار امن و امان دی او مونگا دا دعا دی چې یا الله د ملک د خیر اور د امن رحمتونو پرشته وګرځي, اور د پاکستان د پارا اور د مونږ د پارا د ډیر د خیر وخت راولي. ډیره مهرباني. السلام علیکم.